ஓகே. இப்போ உங்கள யாராவது வந்து நன்றி சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே. நீங்க செய்த உதவிக்கோ, இதுக்கோ நன்றின்னு சொல்றாங்க. அது நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிக் குடுத்துட்டேன். எப்படி தேங்க் பண்றதுன்னு. அப்படி நன்றி சொல்லும்போது, அவங்க ஓகே நம்ம செஞ்ச வேலைக்கு தானே அவங்க நன்றி சொல்றாங்கன்னு பேசாம விடக்கூடாது. அதுக்கும் ஒரு ரிப்ளை இருக்கு. அதாவது ரெஸ்பாண்டிங் டு கிராட்டிட்யூட். ஓகே. ரெஸ்பாண்டிங் டு தேங்க்ஸ். இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது என்னென்னா ரெஸ்பாண்டிங் டு தேங்க்ஸ். யாராவது ஒருத்தர் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம உடனே என்ன சொல்கிறோம்? யோர் வெல்கம், யோர் வெல்கம், யோர் வெல்கம். ஓகே. ஸோ தட் வே there are many ways in which you can thank a person for whatever they have said. Okay. இப்போ பார்க்கலாம். Responding to thanks. Responding to thanks னா ஒருத்தர் தேங்க்யூன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம்? You're welcome. You're most welcome. That's one way. Next one. It was a pleasure. Okay. One way is you're welcome. Next one, you're most welcome. Second one, it was a pleasure. Next one. Please don't mention. Here you can also say, it was a pleasure or my pleasure. Please don't mention. That's all right. Please don't mention. That's all right. Next one. The pleasure is mine. Please don't mention. That's all right. Next one. The pleasure is mine. I'm so delighted I could help. I'm so delighted I could help. Glad I could be of some help. Glad I could be of some help.
A pleasure. It gave me great pleasure indeed. Okay, I've given you 8 different sentences as to how to respond to thanks. Okay, when somebody thanks you for what you have done, how to respond to them. First one, you're welcome. You're most welcome. This is a very common way. If you run short of words, you can use these two. You're welcome or you're most welcome. It was a pleasure. My pleasure. Please don't mention it. That's all right. The pleasure is mine. I'm so delighted I could help. Glad I could be of some help. It was indeed a pleasure. It was indeed a pleasure. It gave me great pleasure indeed. Okay? You should practice all this and use it when people thank you. To be a very polite, sociable animal. Man is a sociable animal, they say. Social animal or sociable, because we are better than the animals, so we should be more polite. Okay? An animal can show love, affection, everything. But being polite, only human beings can be. So, நல்ல ஒரு தாழ்மையோட நம்ம மற்றவங்க சொல்றது, அதுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி சொல்றது, இப்படி தான் ஒருத்தர் நன்றி சொன்னால் அதுக்கு எதிர்மறையாக நம்ம என்ன சொல்லணுன்றது தான் இப்போ சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். தட் இஸ் சேயிங் or giving respect to one who thanks you or replying to thanks. All these sentences. Okay? Go through them, learn them and use them in your life. I'm sure you'll be a very respected person in the society.